permutations and combinations എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ബൈനോമിയൽ തിയറം. വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്ററാണ്. സോ ഇതിലാകപ്പാടെ ബൈനോമിയൽ തിയറും ഒരു ജനറൽ ടേമും വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് കുറച്ച് ടഫായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം. Write the number of terms in the expansion of a minus b that whole raised to 2n. Write the number of terms in the expansion of a minus b whole raised to 2n. ഈ പറയുന്ന ബൈനോമിയലിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനിൽ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വി നോ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ദാറ്റ് മീൻസ് a plus b raised to 0 ആണെങ്കിൽ something raised to 0 is 1, that you know. A plus b raised to 1 ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ, something raised to 1 is something, so a plus b. ഇപ്പോൾ raised to 0 ആകുമ്പോൾ ഒരു ടേം, 1 ആകുമ്പോൾ 1 ടേം, raised 1 ആകുമ്പോൾ 2 ടേംസ് കണ്ടോ. And you know a plus b whole square, that you know, which is a square plus 2ab plus b square means 3 terms. അങ്ങനെ പോകും. So what about a minus b whole raised to 2n? 0 plus 1, okay, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3 terms. So raised to 2n ആകുമ്പോൾ answer is 2n is whatever 2n ഒന്നിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. So 2n plus 1 terms ഉണ്ടായിരിക്കും. Okay, clear? Next question. The number of terms in the expansion of x plus 1 by x raised to 20. 2n 20. Number of terms in the expansion of x plus 1 by x raised to 20. So നമുക്കറിയാം that power plus 1. So 20 plus 1 means 21 terms. Okay. 2n plus 1 terms. Okay. So next simple ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം. Number of terms in the expansion of x square minus 2x plus 1 that whole raised to 20. Number of terms in the expansion of x square minus 2x plus 1. പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഉത്തരം നമുക്ക് 21 എഴുതാൻ തോന്നും. ദ ആൻസർ ഈസ് റോങ്. സോ നമുക്ക് ബൈനോമിയൽ ആവുമ്പോഴാണ് ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ പവറാണ് +1 എന്ന് വരുന്നത്. സോ ഇത് ട്രൈനോമിയലാണ്, 3 ടേംസ് ഉണ്ട്. സോ ലെറ്റ് us convert this trinomial to a binomial. എങ്ങനെയാവും നോക്കാം കേട്ടോ. This is a perfect square that you know, which is of the form x minus 1 whole square. What is a minus b whole square? A minus b whole square is a square minus 2ab plus b square. So here we have x square minus 2x plus 1. 1 means 1 square. 2 into 1 into x എഴുതാം. So x square minus 2 into x into 1 plus 1 square എഴുതാം. So ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും? x minus 1 whole square. So trinomial മാറി എന്താ? x minus 1 whole square whole to the power 20. So you know a raised to m whole raised to n is a raised to mn. So this becomes x minus 1 mn. So 2 into 20 is 40. So നേരത്തെ പ്രകാരം the number of terms is equal to 41 terms. Clear? നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Expect questions like this. So number of terms in the expansion is 41 terms. Okay. ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. So coming to next question. Write the expansion of a plus b whole raised to n. That means actual binomial theorem. അത് അറിഞ്ഞിരുന്നേ പറ്റുള്ളൂ.
So it is nc naught a raised to n plus nc1 ഒന്ന് കുറയും a raised to n minus 1 അപ്പോൾ ആര് വരും b വരും ഓക്കെ പ്ലസ് nc2 a raised to n minus 2 into b square etc. ലാസ്റ്റ് ncn a raised to a ഇല്ലാതാവും a അവസാനിക്കും ബാക്കി b raised to തുടക്കത്തിൽ a എന്ന് തുടങ്ങും കണ്ടോ a square ഇപ്പോൾ what is a plus b whole square what is a plus b whole square എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യത്തെ ടേം a square ആവും അവസാനത്തെ ടേം b square ആവും ഇടയിൽ ആര് വരും 2 into മിഡിൽ ടേം എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഇതായതുകൊണ്ട് മാത്രം 2 into a b സോ അതുപോലെ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ nc naught a raised to n അവസാനം b raised to n ഒരു കോയിഫിഷ്യൻ ഉണ്ടാവില്ല സോ നമുക്കറിയാം nc naught is equal to ncn both equal to 1 so a raised to n b raised to n ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വരിക സോ ദി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ nc naught ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് 1 plus x raised to n is equal to 1 plus x raised to n is equal to the answer is given nc naught plus നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരെണ്ണം 1 ആയതുകൊണ്ട് 1 ഇങ്ങനെ എഴുതി പോണ്ട കാര്യമില്ല nc naught plus nc naught into 1 ആ വരിക അത് എഴുതുന്ന കാര്യമില്ല 1 raised to n is 1 എഴുതുക വേണ്ട nc1 into 1 raised to n minus 1 എഴുതണ്ട into x plus nc2 x square ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ 1 ആഴ്ച ഇവിടെ x raised to രണ്ടാമത്തെ ടേമിൻ്റെ ഇതിലത്തെ ഈ ആൻസറും രണ്ടാമത്തെ ടേമിൻ്റെ പവർ 1 ആവും ആദ്യത്തെ ടേം 1 ആയതുകൊണ്ട് എഴുതുന്നില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത് എന്ത് വരും nc3 x cube plus etc. ലാസ്റ്റ് എന്ത് വരും ലാസ്റ്റ് ആസ് ബിഫോർ ncn x raised to n okay so given that 1 plus x this special series ആണ് 1 plus x whole raised to n is like this okay എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടാവും n plus 1 ടേംസ് plus 0 1 2 3 n എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 to n ഉണ്ടാവും പ്ലസ് ഇത് കുറിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ n plus 1 ടേംസ് ഉണ്ടാവും സോ ഇത് തന്നുകൊണ്ട് then the value of ശ്രദ്ധിക്കൂ the value of nc0 plus nc1 plus nc2 plus etc. ncn equal to dash അതാണ് ചോദ്യം nc0 plus nc1 plus nc2 etc. up to ncn equal to dash that's the question so ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇവിടെ എക്സും കൂടി ഇല്ലാതായിരിക്കും എക്സ് ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് 0 ഇൻറ്റു പറഞ്ഞാൽ എക്സ് അവിടെ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ബട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവും 1 ആവും സോ റീപ്ലേസ് ദിസ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് റീപ്ലേസ് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് എഴുതേണ്ടത് 1 plus 1 raised to n which is 2 raised to n പ്രത്യേകം പഠിക്കുക ഓക്കെ സോ കമ്മിങ് ടു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് find the general term in the expansion of find the general term in the expansion of what? Find the general term in the expansion of x square plus 1 by x that whole raised to 5 should be here. X square plus 1 by x that whole raised to x. Find the general term in the expansion of x square plus 1 by x whole raised to x. So, comparing with the general binomial theorem, so a equal to x square, b equal to 1 by x and n is equal to 5. Okay, general term in the binomial expansion is always denoted by tr plus 1 thing. That means the term r plus 1 the term. tr plus 1 equal to what is general term? Just by heart it as ncr a raised to b raised to ncr a raised to n minus r okay b raised to then b raised to r okay so tr plus 1 the term is ncr a raised to n minus r b raised to r so replacing this n a and b by the given values what will you get n is under 9cr r എന്താണ് അറിയില്ലല്ലോ what is a x square raised to n is 5 sorry n is under 5 ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് sorry 5cr x square raised to
5 minus what is b? B is 1 by x raised to r. Find the general term in the expansion of x square plus 1 by x all raised to 5. Okay. So, this by heart here. Okay. Coming to the next question. Write the expansion of x square plus 3 by x that whole raised to 4. Write the expansion of x square plus 3 by x that whole raised to 4. Okay. So, comparing with a plus b whole raised to n, we have a equal to x square, b equal to 3 by x and n equal to 4. Okay. Expand nanu choichikkunna. So raised to 4 expanding namukku 5 terms undavum. So x square plus 3 by x that whole raised to 4. X square plus 3 by x that whole raised to 4 is equal to namukku nc naught. So 4c naught first term raised to 4. Okay. Adutha plus 4c1 angane iduvare varum 4c naught, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4 5 terms. So 4c1 x square raised to 1 കുറയും. അപ്പോൾ ആര് വരും? into b. Okay. Plus അടുത്ത 4c2 x square 1 കുറയും. അപ്പോൾ 4, 3, 2. അപ്പോൾ അടുത്ത ആൾ എന്ത് വരും? സ്ക്വയർ ആവും. ഓക്കെ. പ്ലസ് 4c3 x square raised to 1 പറയുമ്പോൾ raised to 1 വരും. അപ്പോൾ മറ്റാളൊന്ന് കൂടും. ഓക്കെ. 3 plus last one 4c4 രണ്ടും ഈക്വൽ ആയി അവസാനിക്കും. 4c4 x square raised to 0 ആണത് എഴുതണ്ട. മറ്റാളെ raised to 4ലേക്ക് വരും. So 3 by x raised to 4. Okay, that is equal to ശ്രദ്ധിക്കൂ 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4 5 ടേംസ് ആണ് raised to 4 ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം raised to 4 എന്ന് കുറഞ്ഞ് 4, 3, 2, 1 ലാസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അതേസമയം ഇവിടെ 4 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതില്ല. raised to 4 ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേം വരില്ല. 3 ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേം 1 വരും. 2 ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേം 2 വന്നു. പിന്നെ 1 ആകുമ്പോൾ 3 വരും. ലാസ്റ്റ് 4 ടേംസ്. സോ എപ്പോഴും ഈ പവർ ഇതിൽ കിടക്കുന്ന കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഒഴികെയുള്ള ഈ എയുടെയും ബിയുടെയും കൂടെയുള്ള പവർ ചേർത്താൽ അതിൻ്റെ പവർ എപ്പോഴും 4 ആയിരിക്കും. 4, 3 plus 1 4, 2 plus 2 4 പവർ കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം നോക്കുന്നത് 3 plus 1 4 4. Okay. Simplify 4c0 and 4c4 both 1. And what is x square raised to 4? X raised to 8. X raised to expansion മാർക്ക് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ അത് 2 മാർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ 1 മാർക്കുകൾ വെച്ച് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. So x square raised to 4 is 8. 4c1 is 4 into x to the power 6 into 3 by x. That is 3 by x raised to 1 is that itself. 4c2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 into you can use calculator. 4 into 3 into 2 കുറച്ച് 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ട്. ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പം ആൻസർ is 6. 4c2 is 6 into x to the power 4 into this whole raised to 2 പറയുമ്പം 3 square by x square. Okay. Plus 4c3, you know 4c3 is the same as NCR, NCN minus R previous chapter. So 4c3 is the same as, yes, 4c3 is the same as 4c4 minus 3 which is 4c1. 4c1 is 4 into x square into the രണ്ടിനും cube ചെയ്യുമ്പോൾ 3 cube is 27 by x cube. Okay. Plus last one 4c4 is 1 into x to the power, there is a correction, 3 to the power is 81 by x to the power 4. So now we simplify chamber. Finally we are getting x raised to 8 plus or x cancel here 4 into 3 is 12 into or x cancel by x raised to 5 plus ഇവിടെ x square കിട്ടുമ്പോൾ ബാക്കി x square 3 3s are 9 into 6 54 x to the power 2 plus
27 into 4 108 x square മുകളിൽ അടിയിൽ x അപ്പോൾ അടിയിൽ ഒരു x ബാക്കി വരും by x plus last one is 81 by x to the power 4. ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്താൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. 1-2 ഫോമുല മാത്രമേ ഉള്ളൂ, തെറ്റാൻ പാത്രമൊന്നുമില്ല. വളരെ സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ബൈനോമിയൽ തിയറം. ഓക്കെ, the eighth term in the expansion of root 2 plus root 3 whole raised to 7. Find the eighth term in the expansion of root 2 plus root 3 raised to 7. So comparing with a plus b whole raised to n, a is root 2, b equal to root 3, a is equal to root 2, b equal to root 3, and n equal to 7. Okay, we want to find the general term, is it? Sorry, eighth term. So we want to find T8, which is T7 plus 1. And you know what is TR plus 1? TR plus 1 is equal to, yes, NCR, A raised to n minus R, B raised to R. So here, replace R by 7 plus 1. So R in the സ്ഥാനത്തൊക്കെ എന്ത് കൊടുക്കാം? 7 കൊടുക്കാം. So T7 and what is N7? Okay, അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയി. eighth term is T7 plus 1. Okay, so T7 plus 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ എന്ത് കൊടുക്കാം? നമുക്ക് 7 എന്ന് കൊടുക്കാം. And here n is also 7. So starting is n is also 7, R equal to 7 and n equal to 7. So what will you get? 7C7. Okay, 7C7. What is A? Root 2 raised to n minus R. Okay, root 2 raised to 7 minus 7 into what is B? B is root 3 raised to R is 7. Okay, 7C7, you know, it is 1. Root 2 raised to 0 is something raised to 0 is always 1. Okay, and what is next? Root 3 raised to 7. That is root 3 into root 3 becomes what? Root 3 into root 3 is 3. Okay, so again root 3 into root 3. Again root 3 into root 3. So 3. അപ്പോൾ 2, 4, 6. അപ്പോൾ ബാക്കി ഒരു root 3 ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. So 3 into 3 into 3, which is 27 root 3 is the answer. Okay, 27 root 3 is the answer. Another question ആണ് 27 root 3. Okay. Find the coefficient of x raised to 6. Find the coefficient of x raised to 6 y cube in the expansion of x plus 2y that whole raised to 9. Let's look at the problem. Find the coefficient of x raised to 6 y cube in the expansion of what? X plus 2y raised to 9. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടേം ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഫൈൻഡ് ദ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എ ടേം ലൈക്ക് ദിസ്. സോ അത് ആക്ച്വലി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10 ടേംസ് ഉണ്ടാവും. അതിലെവിടെയോ ഒരു സം നമ്പർ ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു 6 y ക്യൂബ് ഉണ്ട്. സോ വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ a ഈക്വൽ ടു എഴുതുക, b ഈക്വൽ ടു 2y ആൻഡ് n ഈക്വൽ ടു 9. ദാറ്റ് ഓൾ യു നോ. സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് the general term TR plus 1, which is NCR, A raised to n minus R, B raised to R, n, you know, n is 9, 9CR. What is A? A is x to the power 9 minus R, and what is B? B is 2y raised to R. Okay, on the simplify ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ 9CR
x to the power 9 minus 1 തന്നെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. What is ab that whole raised to n? രണ്ടാക്കും പവർ എടുക്കുക. a raised to n, b raised to n. So 2y raised to r is 2 raised to r into y raised to r. So 9cr into this 2 raised to r is a constant. 2 raised to r into baki x to the power 9 minus r into y to the power r. That is actually the generator. So നമ്മുടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ള എക്സ്പാൻഷൻ എവിടെയോ ഒരു എക്സ് റേസ് ടു 6 വൈ ക്യൂബ് ഉണ്ട്. എക്സ് റേസ് ടു 6 വൈ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം നോക്കിയോക്കൂ. ശരിക്കും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എക്സ് റേസ് ടു 6 എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ 3 ആറിന് എന്ത് കൊടുക്കണം? 3 കൊടുക്കണം. വൈ ക്യൂബ് എന്ന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആറിന് എന്ത് കൊടുക്കണം? ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. പുട്ട് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3. ഓക്കെ, എക്സ് റേസ് ടു 6 വൈ ക്യൂബ് കിട്ടണമെങ്കിൽ put r is equal to 3. So replace r by 3. You have 9c3 2 raised to 3. Neither ചോദിക്കണ്ടല്ലോ, അത് x raised to 6 y cube ആണ്. Okay, so simplify 9c3 into 2 cube. That's all. 9c3 is 9 into 8 ന് 3 എണ്ണം കുറച്ച് എഴുതുക. 987 by 3 factorial into what is 2 cube? 2 cube is 8. Okay, so 2 cancel ചെയ്യുമ്പം 3 3s are 9, 2 ഇവിടെ 4 times. So final answer is 3 into 4 into 7 into 8. You can use calculator and what is the answer? So the answer is 672. Okay, 672. So the coefficient of x raised to 6 y cube ന്റെ മുമ്പിലുള്ള നമ്പറാണ് 672. ഇതുപോലെ ഏത് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, find the term which is independent of x in the expansion of x plus 1 by x whole to the power 10. ശ്രദ്ധിക്കണം. Find the term independent of x in the expansion of x plus 1 by x whole raised to 10. So ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മാർക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് എ എടുത്തെഴുതുക, ബി എടുത്തെഴുതുക, n ഈക്വൽ ടു 10 എന്ന് എഴുതുക. എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇത് എഴുതി വെച്ചോളൂ. ജനറൽ ടേം ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ടി ആർ പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു എസ് എൻ സി ആർ a raised to n minus r b raised to r എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ പകുതി മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ റീപ്ലേസ് ചെയ്തോളൂ. എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കണം? 10cr. എയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കണം? x to the power 10 minus r and bയുടെ സ്ഥാനത്ത് 1 by x raised to r. Okay, and here എന്താണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്? Find the term independent of x എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതൊന്നുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എക്സിനെയൊക്കെ ഒന്നിച്ചാക്കാം. x to the power 10 minus r 1 raised to r whatever it is 1 itself by x to the power r. Okay, you know a raised to m by a raised to n. രണ്ടും a ആണെങ്കിൽ finally we are getting a raised to m minus n. So 10cr x to the power 10 minus r ഇത് മോളിക്ക് മുമ്പ് minus r. Okay, so 10cr x to the power 10 minus 2r. Okay, ഇനി എന്താണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ഫൈൻഡ് ദ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആക്ച്വലി 11 ടേംസ് ഉണ്ടാവും. ഫൈൻഡ് ദ ടേം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ടേം ഉണ്ടാവും. എക്സ് ഇല്ലാത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. നേരത്തെ നമ്മൾ തൊട്ടുമുമ്പ് എക്സ് റേസ് ടു 6 y ക്യൂബുള്ള ടേം കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ആറിന് 3 കൊടുത്തു. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സ് എ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ടു ദ പവർ 0 ആവണം. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ടേം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം എക്സിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പവറിനെ ഇക്വേറ്റ് ദിസ് എക്സ് ടു ദ പവർ 2 0 എക്സ് ടു ദ പവർ 10 minus 2rനെ എന്താണെങ്കിലും ശരി, എന്ത് പവർ ആണെങ്കിലും അതിനെ ഇക്വേറ്റ് ടു 0. സോ what will you get? 10 is equal to 2r or r is equal to 10 by 2 equal to 5. Okay, so r equal to 5 കിട്ടി. So the term independent of x, therefore final answer is term independent of x. അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക.
term independent of x is obtained by putting r is equal to 5. ഇതിൽ r equal to 5 കൊടുക്കുമ്പോൾ term independent r equal to എത്രയാണ് 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും നമ്മൾ tr plus 1 തന്നെ കൊടുത്തത്. So which term t5 plus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി 6th ടേം ആണ്. റേസ് ടു 10 ആണ് പറഞ്ഞാൽ 11 ടേംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ 6ാമത്തെ ടേം ആണ് എക്സ് ഇല്ലാത്ത ടേം വരുന്നത്. ഇവിടെ കൊടുക്കുക 10c5 തെറ്റിപ്പോണ്ട 10c5 ഓക്കെ എക്സ് ടു ദ പവർ 0 അത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. വാട്ട് ഈസ് 10c5? 10c5 ഈസ് 5 കുറച്ച് 5 ഫാക്ടോറിയലുകൊണ്ട് ഹരിക്കാം. ഓക്കെ സോ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Find the term dependent of x in the expansion of x plus 1 by x raised to 10. Okay. So final answer is okay 10 into 9 into 8 into 7 into 6. 5 ആണ് കുറച്ച് ചെയ്ത 10 9 8 7 6 by 5 factorial 5 into 4 into 3 into 2 into 1 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So cancel ചെയ്യുമ്പം 5 2s are 10 വെട്ടിപ്പോയി 4 ഇവിടെ 2 times 3 3 times. So finally what will you get? Third എല്ലാം വെട്ടിപ്പോയി. So finally 3 into 2 6 6 into 6 36 into 7 is it 36 into 7. So the answer is 252. വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വളരെ എളുപ്പമുണ്ട്. ഫോർമുല പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈനോമിയൽ തിയറത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മാർക്കും നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ find the value of a. Find the value of a. Find the value of a if the 17th term. If the 17th term and 18th term, 17th term and 18th term in the expansion of 2 plus a whole raised to 50 are equal. Find the value of a. Find the value of a so that the 17th and 18th terms in the expansion of 2 plus a whole raised to 50 are equal. ഇതിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടും ഇത് കാണാനായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആക്ച്വലി 51 ടേംസ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ 17th ടേമും 18th ടേമും ഈക്വൽ ആണ്. സോ വി ഹാവ് T17 is equal to T18. That is T16 plus 1 is equal to T17 plus 1. So ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ 16ഉം ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ 17 കൊടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എ കാണാം. സോ ആസ് ബിഫോർ ബൈനോമിയൽ തിയറത്തിൽ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് 2 ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എ ആൻഡ് എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 50 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വാട്ട് ഈസ് T16 plus 1 LHS? T16 plus 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും? LHS equal to RHS തന്നുണ്ടല്ലോ. So LHS means T16 plus 1 and what is RHS? T17 plus 1 and you know TR plus 1 you know NCR A raised to N minus R B raised to R. Substitute the. So what is N? N is നമുക്ക് 50 കൊടുക്കാം. So 50C R എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കേസിൽ 16 into what is A? 2 to the power 50 minus 16 into what is ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് A to the power 16. അവിടേക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇവിടെ നോക്കിയിടാം. ഓക്കെ റൈറ്റ് സൈഡ് T17 plus 1 ആണ്. ഈ 16 സ്ഥാനത്തൊക്കെ 17 കൊടുത്താൽ മതി. 50C17 2 raised to 50 minus 17 into A raised to 17. Okay, that is equal to 50C16 into 2 raised to 34 into A raised to 16 equal to right side 50C17 into 2 raised to 33
into a raised to 17. So ഇവിടെ 2 raised to 34 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 2 raised to 33 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി ഇവിടെ 2. And 50c16 into 2. ഇവിടെ a raised to 16 ഇവിടെ a raised to 17 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു a remaining. So 50c17. അപ്പോൾ വെട്ടിപ്പോണത് a raised to 16ഉം 2 raised to 33 വെട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇവിടെ ഒരു 2. Okay, 2 raised to 1 ബാക്കി. And here is 50c17. And ഇവിടെ a raised to 17 ഒരു a ബാക്കി. ഇവിടെ ഒരു 1 ആണ് ബാക്കി, ഇവിടെ ഒരു 1 ബാക്കി. So we want to find a. So what is a? a നെ അവിടെ നിർത്തുമ്പോൾ ഇയാളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. So 50c16 into 2 by 50c17. ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും. കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് നോക്കട്ടെ. Answer is 1. Okay, you can use simply calculator. So a equal to 1. സുഖമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. NCRഉം NPR ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ. വളരെ എളുപ്പമാണ്. വെറുതെ ഫോർമുല ഇട്ടിട്ട് അതിന് സമയം കളയാൻ നിൽക്കണ്ട. ഓക്കെ.